Vasana Dahana Kriya. Vasana Dahana Kriya is one of the most powerful Kriyas in the universe. ಈ ವಾಸನ ದಹನ ಕ್ರಿಯಾ ಯಾಕೆ ಮಾಡೋದು? ವೈ ದಿಸ್ ವಾಸನ ದಹನ ಕ್ರಿಯಾ ಇಸ್ ಡನ್? ನಾವು ವಾಸನ ದಹನ ಕ್ರಿಯಾದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅಡಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದಟ್ ಡೀಪ್ ರೂಟೆಡ್ ಇನ್ಹಿಬಿಷನ್ಸು, ಎಮೋಷನ್ಸು ಅದೆಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಹೋಗಿ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅದು ಇಟ್ ಗೆಟ್ಸ್ ವೀಕ್ say that it is recorded or ಆಕಾಶ ತತ್ವದಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ಆಗಿ ಉಳಿಯುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ವಾಸನ ದಹನ ಕ್ರಿಯೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ವಾಟ್ ಎವರ್ ತುಂಬಾನೇ ಡೀಪ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹರ್ಟ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ತುಂಬಾನೇ ಡೀಪ್ ಆಗಿ ಮೇ ಬಿ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಲೈಫ್, ಮೇ ಬಿ ಆಫ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಲೈಫ್, ದೇ ಗೆಟ್ ಬರ್ಂಟ್ ಆಫ್. So that is the advantage of this kriya. So vasanas are tendencies, deep rooted tendencies. Okay, these are deep rooted tendencies. They are deep rooted habits which get stored in the unconscious mind. Adanna tegadu hakle bekagtade if you want to have a very smooth spiritual journey. If you want to go higher and higher in spiritual journey, these vasanas have to be removed. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ತೊಂದರೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ every now and then. You see that person or you remember that person or remember that incident or see fire. Some are there who are afraid of fire. Some are there who are afraid of height. Some are there who are afraid of water. The moment that person sees water, he starts shivering. So these are very inherent tendencies, ತುಂಬಾ deep rooted tendencies which has to be removed. So ಅದನ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಲೋಲಿ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ರೀಸನ್ ಫಾರ್ ದೆಮ್ ಟು ಬಿ ಅಫ್ರೇಡ್ ಆಫ್ ದಟ್ ವಾಟರ್ ಅಥವಾ ಫೈರ್ ಅದನ್ನ ಅಥವಾ ಹೈಟ್. ಈ ಕ್ರಿಯೆ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ವೆದರ್ ಎನಿ ಒನ್ ಎಲ್ಸ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಮೇ ಬಿ ಇನ್ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಆಶ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೊಡ್ತಾರೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇದನ್ನ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು? ಐ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಯು ದ ಕ್ರಿಯಾ, ಹೌ ಇಟ್ ಇಸ್ ಟು ಬಿ ಡನ್ ಅಂಡ್ ಹೌ ಇಟ್ ಗೋಸ್ ಅವೇ ಆಲ್ಸೋನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಹೇಗೆ ಅದು ವರ್ಕ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ. ನೌ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ಅ ಪೇಪರ್ ಅಥವಾ ಮೆನಿ ಶೀಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೇಪರ್. ನಿಮ್ಮ ಆಳ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಅಥವಾ ನಿಮಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ, ನಿಮಗೆ ನೋವು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ, ಅದರನ್ನ ಬರೀರಿ. ಆಲ್ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಯು ರೈಟ್. ಓಕೆ, ಯು ರೈಟ್. ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಬರೀರಿ. ಮೇ ಬಿ 1 sheet, ಮೇ ಬಿ 10 sheets, ಮೇ ಬಿ 50 sheets, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಇಸ್. ನಿಮ್ಮ ಅತ್ಯಂತ ಡೀಪ್ ಆದಂತ ಹರ್ಟ್, ಏನ್ ನಿಮಗೆ ಹರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ಯಾವುದು ನಿಮಗೆ ಅದು ಅವಾಗ ಮೇಲೆ ಬಂದು ಎಮರ್ಜ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡುತ್ತೆ, ದುಃಖ ಕೊಡುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಬರೆದು ಬಿಡಿ ಪೇಪರಲ್ಲಿ. 1 ಪೇಪರೋ 10 ಪೇಪರೋ 20 ಪೇಪರೋ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಇಸ್, ಯು ರೈಟ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ವಿತ್ ಫೀಲಿಂಗ್. ದೆನ್ ಟೇರ್ ಇಟ್, ಹರಿದು ಹಾಕಿ. ಆ ನಂತರ ಅದನ್ನ ಬರ್ನ್ ಮಾಡಿ. ಯು ಬರ್ನ್ ಇಟ್, ಪುಟ್ ಇಟ್ ಇನ್ ದ ಡಸ್ಟ್ಬಿನ್, ಬರ್ನ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಬರ್ನಿಂಗ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಈಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಬರೀ ಟೇರಿಂಗ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಬರ್ದು ಹಾಗೆ ಇಡಬೇಡಿ. ಆಮೇಲೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಬೇರೆಯವರು ಓದಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಏನಾದರೂ, ಯು ಮೇ ಫೀಲ್ ವೆರಿ ಬ್ಯಾಡ್ if someone reads it, because it is ನಿಮ್ಮ deep down pains, whatever it is there, you write it in that, which is giving you sleepless nights. ಅದನ್ನೇ ನಾನು ಹೇಳ್ಬೋದು. Okay, there are many of people who are holding back many things of the past. 20 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ, 50 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆನೂ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 20-50 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆನೂ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರೋರು ಇದ್ದಾರೆ. I met a person who is still holding on. 80 years, he is 80 years. 50 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಆಗಿದ್ದು ಇನ್ನೂ ಅವರಿಗೆ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಆಲ್ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. ಅದಕ್ಕೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಅಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಳ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಲೇಬೇಡಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎಟ್ ಆಲ್ ಗುಡ್ ಅಂಡ್ ನಾಟ್ ಎಟ್ ಆಲ್ ರೈಟ್ ಆಲ್ಸೋ. ಅದನ್ನ ವಾಸನ ದಹನ ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಬರ್ನ್ ಇಟ್ ಆಫ್. ಸೊ ಅಗೇನ್ ಐ ವಿಲ್ ರಿಪೀಟ್. ಒಂದು ಪೇಪರ್ ಅಥವಾ ಮೆನಿ ಶೀಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೇಪರ್, ನಿಮ್ಮ ಎಮೋಷನ್, ನಿಮ್ಮ ಫೀಲಿಂಗ್ ಏನಿದೆ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಹರ್ಟಿಂಗ್ ಯು, ಅದನ್ನ ಬರೆದು ಬಿಡಿ ಫುಲ್ ಆಗಿ, ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ. ದೆನ್ ಟೇರ್ ಇಟ್, ದೆನ್ ಬರ್ನ್ ಇಟ್. Now how does this work? Now this is stored in the unconscious mind. See, we have 5 minds.
ಓಕೆ, ಜಾಗೃತ ಮನಸ್ಸು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ ಮೈಂಡ್. ಸಬ್ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ ಮೈಂಡ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಸ್ವಪ್ನ, ನಿಮ್ಮ ಕನಸುಗಳು ಕಾಣೋದು. ಓಕೆ, ಫ್ರಮ್ ದ ಸಬ್ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಮೈಂಡ್. The third one is unconscious mind. There are certain fears, maybe of past life. ನೀರು ನೋಡಿದ್ರೆ ಹೆದರಿಕೆ, ಹೈಟ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಹೆದರಿಕೆ, ಬೆಂಕಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಹೆದರಿಕೆ. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಅನ್ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತಿರುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಅಂತಾನು ಕರಿತೀವಿ. ದಿಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಇನ್ ದ ಅನ್ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ ಮೈಂಡ್. ಅದು ಯಾವಾಗ ಎರೆಪ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಆ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಬಂದಾಗ, ಅಥವಾ ಯಾರನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ, ಅಥವಾ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಏನಾದ್ರೂ ಫೀಲಿಂಗ್ ಬಂದಾಗ, ಒಬ್ಬರೇ ಕೂತಿದ್ದಾಗ, ದಿಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಸರ್ಫೇಸ್ or it can emerge. So that is from the unconscious mind. Okay, these three are important. Then comes the higher conscious mind and the superconscious mind. ಕೆಲವರು supraconscious mind and superconscious mind ಅಂತಾನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. Supraconscious is just less than the superconscious mind. The last three ಏನಿದೆ, higher conscious mind, which we call as the elevated mind, which creates only and only positive thoughts. Only and only positive thoughts. Elevated mind. If you work on this elevated mind throughout the day, your life will be beautiful. Not one single negative thought. Agata, try madi. If you work on this high elevated mind status alli, your life will be beautiful. The next is supraconscious, just lesser than the superconscious mind. This can be attained in higher meditations, and superconscious mind in samadhi. Okay, various kinds of samadhis are there. Eradu main are there, savikalpa and nirvikalpa anta. Idaralli nirvikalpa samadhi is the highest of samadhis, so wherein there is no bija, no seed of any pain or even pleasure. No pleasure, no pain. savikalpadalli negative illa, positive ina ಬೀಜಗಳು ಇರುತ್ತೆ, ಬೀಜದ ಅಂಶ ಇರುತ್ತೆ. Okay, that we want to keep it for ourselves or for the world. ನಿರ್ವಿಕಲ್ಪದಲ್ಲಿ no bija at all, nothing is available, ಏನು ಇಲ್ಲ, no positive, no negative, just neutral, and the highest form of samadhi. So Vasana Dahana Kriya ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Now how this works? Now from the unconscious mind you write down in a piece of paper or in notes. Okay, so what happens is, from the metaphysical, the energy level ಅಲ್ಲಿ, when I say metaphysical, it is energy level in the unconscious mind in the ಹೊರಗಡೆ ಬಂದು, you are converting it into your physical thing by writing it. ಬರೀತೀರಾ, it is physical, you can read, anyone can read it, you also can read it. English ಅಲ್ಲಿ ಬರೀತೀರಾ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬರೀತೀರಾ, ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಬರೀತೀರಾ, ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಬರೀತೀರಾ, ಯಾವುದೇ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಬರೆದ್ಬಿಡಿ. ತೆಲುಗುನಲ್ಲಿ ಬರೀತೀರಾ, ತೆಲುಗುನಲ್ಲಿ ಬರೀರಿ, ತಮಿಳಲ್ಲಿ ಬರೀತೀರಾ, ತಮಿಳ, whichever is your language, whichever you can express easily, ರೈಟ್, ಎಲ್ಲವನ್ನ ಬರೆದು ಬಿಡಿ. ಏನೇನ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಇದೆ, ಏನೇನ್ ಹರ್ಟ್ ಇದೆ, ಏನೇನ್ ನೋವಿದೆ, ಏನೇನ್ ಕಾವಿದೆ, ಏನೇನು ತೊಂದರೆಗಳಿದೆ, ಎಲ್ಲ ಸಿಚುವೇಶನ್ಸ್. ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಮೆನ್ಷನ್ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದ ಪರ್ಸನ್ ಆಲ್ಸೋ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಮೆನ್ಷನ್ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದ ಪರ್ಸನ್ ಆಲ್ಸೋ, ಬರೆದು ಬಿಡಿ. ಇಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಅನ್ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ ಲೆವೆಲ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಏನಂತಾರೆ ಆಕಾಶಿಕ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಥವಾ ಅನ್ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಇಂದ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಮೆಟಾಫಿಸಿಕಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಟು ದ ಫಿಸಿಕಲ್ ಲೆವೆಲ್. ವೆನ್ ಯು ರೈಟ್ ಇಟ್, ನೀವು ಬರೆದಾಗ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ physical level. ನೀವು ಬರೆದಾಗ it becomes physical level. So once that physical level ಆದ ನಂತರ you are tearing it, that is again physical. ಅದನ್ನ ನಂತರ ನೀವು ಬರ್ನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. when you burn it, it becomes smoke. am I right? anything you burn ಕಪ್ಪಗಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ಮೋಕ್ ಆಗತ್ತೆ. now whatever you have written in that is energy. ನೀವು ಏನ್ ಬರ್ದಿದ್ದೀರಾ ಅದು ಎನರ್ಜಿ. that energy, through the smoke, it goes into the universe. Remember this. Remember, artha aita? It goes into the universe and it goes away from you. So that is how the energy from within you gets converted into the physical, then back to metaphysical and into the universe. Okay, ಕೆರೆಯ ನೀರನ್ನು ಕೆರೆಗೆ ಚೆಲ್ಲಿತರ, ಅಥವಾ ಇವನು ಸಮುದ್ರದ ನೀರು ಆವಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು, ವಾಟರ್ ವೇಪರ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಮೇಲೆ ಕ್ಲೌಡ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗತ್ತೆ, ಗೊತ್ತಿದೆಯಲ್ವಾ? ಆ ಕ್ಲೌಡ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡತ್ತೆ? ನೀರು ಕೊಡುತ್ತೆ. ನೀರಿಂದ ನದಿ ಮುಖಾಂತರ, ಇದರ ಮುಖಾಂತರ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ? ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಆವಿ ಆಗತ್ತೆ. ಇಟ್ಸ್ ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ತಾನೆ, ರೀಸೈಕಲ್, ಹೌದಾ ಇಲ್ವೋ? ನಾವು ಒಂದು ಕ್ವಶನ್, ಸಮುದ್ರದ ನೀರು
ಎಷ್ಟು ಡಿಗ್ರಿಗೆ ವಾಟರ್ ವೇಪರ್ ಆಗತ್ತೆ? I have told this in the class many times. ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ವೇರ್ ಆರ್ ಯು ಆಲ್? ಎಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀರಾ ಈಗ. ಸಮುದ್ರದ ನೀರು ಎಷ್ಟು ಡಿಗ್ರಿಗೆ ಆವಿ ಆಗತ್ತೆ, ವಾಟರ್ ವೇಪರ್ ಆಗತ್ತೆ? ಶಾರದಕ್ಕ, ಶಾಂತಿ ಅಕ್ಕ, ನಿರ್ಮಲಾ ಅಕ್ಕ, ದೆನ್ ಪಲ್ಲವಿ ಇಲ್ಲ, ಸುಧಾ ಅಕ್ಕ, ಸುಶಿ, ಲಲಿತಾ ಅಕ್ಕ, ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್? ಸಂಗೀತಾ ಅಕ್ಕ, ಅರೆ ರೇ, ಕವಿತಾ ಅಕ್ಕ, ಚಂದ್ರಲೇಖಾ ಅಕ್ಕ, ಎಸ್, ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್? ಕವಿತಾ ಅಕ್ಕ, 50 ಡಿಗ್ರೀಸಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೀವು ಸಮುದ್ರದ ಹತ್ರ ಹೋದ್ರೆ ನೀವು 50 ಡಿಗ್ರೀಸ್ ನೀರನ್ನ ಮುಟ್ತೀರಾ? ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್ ನಂಗೆ, ಜಸ್ಟ್ ಎ ಗೆಸ್. ಓಕೆ, ದೇವ್ರೆ, your 36 degree is centigrade is your body temperature, am I right? ಹೌದಾ ಇಲ್ವಾ? ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನ ನೀವು ಬಾಯ್ಲ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಟ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಡಿಗ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಅದು ಆವಿ ಆಗುತ್ತೆ ಹೇಳಿ? 100 ಡಿಗ್ರೀಸ್, am I right? 100 ಡಿಗ್ರೀಸ್. ಈಗ ಸಮುದ್ರದ ನೀರು 100 ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಆದ್ರೆ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಆಟ ಆಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಆಗಲ್ಲ. ಹೌದು, ಎಲ್ಲ ಕೈ ಕಾಲೆಲ್ಲ ಸುಟ್ಟೋಗಿರುತ್ತೆ ನೀವು ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ. ಹೌದಾ ಇಲ್ವೋ? ಓಕೆ ಓಕೆ, ಸೊ it is a surprise that none of you know it, or some of you know it and you are not answering. Where is Priya Akka? Priya Akka, what is the answer? Priya Akka, no answer. Okay. Samudrada neeru, when it is still, it becomes water vapor at 16 degrees centigrade. 16 degree centigrade. 16 degrees centigrade ali water becomes water vapor, goes into the atmosphere, forms clouds, comes back as rain. ಎಷ್ಟು degree? 16 degree. How can it be so low, sir? How can it be so low? Yeah, you can try it. What you do is you take one patre, one vessel, put water in that and keep it out in the sun. Okay, you keep a thermometer or something and you measure the temperature. How can it be so low? If it is not that low, no one can enter water for swimming or no. 100 degrees centigrade and all, samudra adre om shanti. Imagine all the animals will die. All the animals everything will die. fishes irutta. ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, ಫ್ರಾಗ್ಸ್, ಫಿಶಸ್, ವೇಲ್ಸ್, ಶಾರ್ಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ. ಓಕೆ, 16 ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಇಸ್ ದ ಓಕೆ ದೇವ್ರೆ. ಓಕೆ, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಸನ ದಹನ ಕ್ರಿಯಾ. ವಾಸನ ದಹನ ಕ್ರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಏನೋ ಡೌಟ್ ಇದೆಯಾ? ಶಾರದಕ್ಕ ಯಾಕಮ್ಮ ನಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ನಿಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಅಂತನಾ? ಮತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ? ಸರ್, ವಾಸನ ದಹನ ಕ್ರಿಯೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ಸಲ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕ ಅಥವಾ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಕ್ವಶನ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ಎಸ್, ವಾಸನ ದಹನ ಕ್ರಿಯಾ, you can do it once a week. Initially once a week ಅಥವಾ once in 15 days ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ. ಅದು ಹೇಗೆ ಅಂತ, ಹೌ ಇಟ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಅಂತಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ರೈಟಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ 20-25 pages, ನಿಮ್ದು ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇದೆ, ಏನು ಪೈನ್ ಇದೆ ಅದು. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ಅಬೌಟ್ 15 days ಅದನ್ನ ಮರಿಲಿಲ್ಲ, ಇಫ್ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ನೋಡಿದಾಗ ಅಥವಾ ಆ ಸಿಚುವೇಶನ್ ನೋಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೂ ದುಃಖ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದಾಗ ಅಗೇನ್ ನೀವು ಪೇಪರ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಥವಾ ಪೇಪರ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಥವಾ ಬುಕ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಬರ್ದು ಬಿಡಿ. ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಸಮ್ 25 pages ಬರ್ದಿರ್ತೀರಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬರೆದಾಗ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಡೌನ್ ಟು 20. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಡೌನ್ ಟು 20 or 22. ಸೊ ಅದನ್ನ ಮತ್ತೆ ಹರಿದಾಕಿ ಮತ್ತೆ ಬರ್ನ್ ಮಾಡಿ. ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ಅಗೇನ್ ಗಿವ್ ಅ ಗ್ಯಾಪ್ ಆಫ್ 15 days or 1 month, ಅಗೇನ್ ಬರೀರಿ. ಸೊ ನೀವು ಬರಿತಾ 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 ಇಟ್ ಮೇ ಟೇಕ್, ಅಂದ್ರೆ ಒನ್ಸ್ ಇನ್ ಅ ಮಂತ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 1 year, 2 years, 3 years ತಗೊಳತ್ತೆ. ಸೊ one fine day you may write only in one sheet or half the sheet. ಅದನ್ನು ಸಹ ಬರ್ನ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಇಸ್, half the sheet, one sheet or one sentence, 2 sentences. ಸೊ ಕಡೆಗೆ it will vanish from your unconscious mind and that will not remain there in the unconscious mind at all.
that will not remain in your unconscious mind. ಆ ಫಿಯರ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ಆ ದುಃಖ ಏನಿದೆ, ನೋವೇನಿದೆ, ಓಕೆ, ಅದೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬಿಡತ್ತೆ. ಇಟ್ ವ್ಯಾನಿಷಸ್. ಓಕೆ ಓಕೆನಾ? ಸರ್, ಈಗ Sir, ಬರೆಯಕ್ Conscious and unconscious. ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡೋದು? ಬರೆಯಕ್ ಬರ್ಲಿಲ್ದವ್ರಿಗೆ ಹೆಂಗ್ ಹೇಳೋದು ಇದು? ಅಕ್ಕ ನಾನು ಸೇಮ್ ಕೇಳಿ. ಏನ್ ಕೇಳಿ ಅಕ್ಕ, ಮತ್ತೆ ಕೇಳಿ ಕ್ವಶನ್. ಇವಾಗ ಬರೆಯೋಕ್ ಬರ್ಲಿಲ್ದವ್ರಿಗೆ ಇದನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಹೇಳ್ಬೋದು? Anyone heard it? Please repeat the question. No, if somebody can't ಬರೆಯಕ್ write, what do they do? ಹೇಳಿ. ಈಗ ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಬರೆಯಕ್ ಬರಲ್ಲಲ್ಲ ಸರ್, Okay. ಅವರಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬೇರೆಯವ್ರು ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ಬೇರೆಯವ್ರು ಬರ್ಸಿ ಅಥವಾ ಅವ್ರ ಕೆಲ್ಸ ತುಂಬಾ ಸುಡ್ಬೋದಾ ಕ್ಲೋಸ್ ಹೇಗೆ? ಇದ್ರೆ ಮಾಡಬಹುದು, ತುಂಬಾ ಕ್ಲೋಸ್ ಇದ್ರೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಓಕೆ, ಲೀಲಾ ಅಕ್ಕ had a question. What is that? ದೇವ್ರೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡ್ತೀರಿ. ಸರ್ ಹಾ? ಸರ್ ಸರ್ ಹೇಳಿಮಾ. ಮೆಂಟಲಿ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ವಾ ಸರ್? ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ. ಇಲ್ಲಿ ಮೆಂಟಲಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ರಿಮೈನ್ಸ್ ಇನ್ ದಟ್ ಮೆಟಾಫಿಸಿಕಲ್ ಲೆವೆಲ್, ದ ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಎನರ್ಜಿ ಇಂಟು ಎನರ್ಜಿ ನೀವು ಎಲ್ಲವನ್ನ ಅದನ್ನ ಡ್ರೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಓಕೆ. ಬಟ್ ಮೆಂಟಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೋ ಫಾರ್ even I have observed, even the great rishis and saints have observed, it is not my ಏನಂತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಥಿಯರಿ ಆರ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸಪ್ತ ರಿಷೀಸ್. ಓಕೆ ಸರ್, ಅದೇ ನೀವು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಂಗೆ ಜ್ಞಾಪಕ ಸರ್. ಇದು ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಟೈಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ವಿ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಆರ್ ಟೈಪ್ ಅಲ್ಲಿ. ಹೌದು ವಿಜುವಲೈಸಿಂಗ್. ಅಕ್ಕ, ನಾನು ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದೆ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಟೈಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಬರ್ನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಮದ ತರ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಮ ಕುಂಡದಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಲ್ವಾ? ಎಸ್ ಸರ್, ದಟ್ ಐ ರಿಮೆಂಬರ್ ಸರ್. ಅದನ್ನೇ ಹೇಳಕ್ ಹೌದಮ್ಮ, ಬಂದೆ ಸರ್ ಹೌದಮ್ಮ. ನಾನು. ಹೋಮಕುಂಡ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೆ ನಾನು. ಹೋಮಕುಂಡದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಬರ್ನ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕ್ಬಹುದು ಅಂತ. ಹಾಗೂ ಮಾಡಬಹುದು. ಬಟ್ ಮೆನಿ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ಡ್ ದಟ್ ದೇ ಸ್ಟಿಲ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಆನ್. ಮೆನಿ ಥಿಂಗ್ಸ್, ಮೆನಿ ಕೇಸಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ವೇರಿನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಆದ್ರೂ ಅಂಶ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಂಶವನ್ನ ಬರ್ನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಇದು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಒನ್, ಅಂದ್ರೆ ವಾಸನ ದಹನ ಕ್ರಿಯಾ. ಸೊ ಮೆಂಟಲಿ ಎಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ, ಬಟ್ ಫುಲ್ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ, ಫುಲ್ ಡ್ರೈನ್ ಆಗಲ್ಲ, ಝೀರೋವರೆಗೂ ಬರಲ್ಲ. ಅಂಡ್ ಫ್ರಾಂಕ್ಲಿ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಈವನ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಆಲ್ಸೋ ಝೀರೋವರೆಗೂ ಬರಲ್ಲ. ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಆದ್ರೂ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. Sir, we have to do it outside the house or in the No, balcony is okay? anywhere, inside the house, outside the house, in the garden, on the terrace, okay, in the And the bathroom. ashes have to just fly off. Yes, ashes need not fly off. Dustbin al haki, that dustbin next day you can what you say, put it in your normal dustbin or something like that. Hagenilla, ashes need to fly out all. The fire is there, no akka. Smoke. ಫ್ಲಶ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಅದು ಬರ್ನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ, ಕಪ್ಪಗಾದ್ಮೇಲೆ. ಓಕೆ, ಡೋಂಟ್ ಫ್ಲಶ್ ಔಟ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ವೆನ್ ಯು ಬರ್ನ್ ಇಟ್, ಫೈರ್ ಮುಖಾಂತರ, ಅಗೇನ್ ಫೈರ್ ಇಸ್ ಎನರ್ಜಿ, ರೈಟ್? ಸೊ ಥ್ರೂ ದಟ್ ಫೈರ್ it will vanish into the universe, into the atmosphere. Okay, so this is the thing. Yes, any doubt? So unconscious and subconscious is the same? No, it is different. Unconscious mind is deep rooted belief system, and subconscious mind is your swapna sthiti, the what you say, the dream state. Your dreams, they emerge from your subconscious level, not from the unconscious level. Yes, it is also accepted and agreed even by medical science that unconscious mind indanu dreams barutte anta. Yes, they do come. ಸರ್, ಇದನ್ನ SSY ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಸಿದ್ರು ಸರ್ ನಮಗೆ. SSY ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೊಟ್ರಾ? ಹಾ, SSY ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಬರೀ ನಮ್ಮ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನ ಮಾತ್ರ ಅದನ್ನ ಬರೀರಿ ಅಂತ ಬರೆದು ಬಿಟ್ಟು ಇದು ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಇದು ಕೆಲವರಿಗೆ ಹರ್ಟ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಡೀಪ್ ಡೌನ್ ಹರ್ಟ್, ಡೀಪ್ ಡೌನ್ ಪೇನ್, ಡೀಪ್ ಡೌನ್ ನೋವು, ಅದನ್ನು ಬರೀಬಹುದು. SSY ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಋಷಿ ಪ್ರಭಾಕರ್. ಎಸ್ ಸರ್, ಋಷಿ ಪ್ರಭಾಕರ್. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಸೊ ಯು ಆರ್ ಅ ಗುಡ್ ಗರ್ಲ್ ದೇವ್ರೆ. ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಡನ್ ಇಟ್? ಎಸ್ ಸರ್, ಒಂದ್ಸಲ 2 ಸಲ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಸರ್. ಅವಾಗ AMC ಇಲ್ಲ, ಆಮೇಲೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಸರ್. ಆಮೇಲೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಸರ್. ಮಾಡಿಲ್ಲ ದೇವ್ರೆ. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಗುಡ್. ಯು ಆರ್ ಅ ಗುಡ್ ಗರ್ಲ್. ಓಕೆ, ಯು ಆರ್ ಡನ್. ಓಕೆ, ಮೆನಿ ಆಫ್ ಸರ್, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೇಗೆ ಸರ್? ಆಕ್ಚುಲಿ ಇವನ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಸ್ಮಾಲ್ ಕಿಡ್, ಹಿ ಇಸ್ 5 year old. ಅವನಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಆಡ್ತಾನೆ ಅಲ್ಲ, ಲೈಕ್ ಮಿಡ್ ನೈಟ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್ ವಿಲ್ ಸ್ಕ್ರೀಮ್ ಅಂಡ್ ತುಂಬಾ ಹೆದರ್ಕೋತಾನೆ ಇಫ್ ಹಿ ಹಸ್ ಪ್ಲೇಡ್ ಮೋರ್. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಏನೋ
he'll be talking something like Yes, Akka. Yes, Akka. Okay, okay. Recently he had high fever, sir, like temperature was almost 103 like that. So Okay. after 2 days of that, continuously he was screaming. He was so scared actually. Okay, So Akka. yeah, we couldn't control him. So that time, it is a subconscious mind, I believe, like how it can be so resolved. Okay, the first and the foremost thing is nettige heat ಹೋಗಬಾರ್ದು. Forehead, That we have forehead ಹಾಟ್ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಐಸ್ ಕೋಲ್ಡ್ ವಾಟರ್ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಐಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕರ್ಚಿಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಟ್ಬಿಟ್ಟು ಇಟ್ ಶುಡ್ ಕಮ್ ಡೌನ್. ಒನ್ಸ್ ಇಟ್ ಕಮ್ ಡೌನ್ ಬ್ಲಾಬರಿಂಗ್ ನಿಲ್ಲತ್ತೆ. ಬ್ಲಾಬರಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಅನ್ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ಲಿ ಏನೇನ್ ಚಾಟರ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಮಾತಾಡೋದು ಅದು ನಿಲ್ಲತ್ತೆ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಇಟ್. ದೊಡ್ಡವರಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಚಿಕ್ಕವರಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ. ಫಸ್ಟ್ ಸಿ ಟು ಇಟ್ ದಟ್ ನಿಮ್ಮ ತಲೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ತಲೆ ಬಿಸಿ ಆಗ್ಬಾರ್ದು. ತಲೆ ಬಿಸಿ ಆಯ್ತು ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ತಣ್ಣೀರು ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಅದನ್ನ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ದಿಸ್, ಎಸ್ ಆಸ್ ಯು ಸೆಡ್ ಬ್ಲಾಬರಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಏನಿದೆ ಅದು ಅವರಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ಇಸ್ ಅಪ್ ಟು 3 years and 10 months ಪಾಸ್ಟ್ ಲೈಫ್ದು ಎಮರ್ಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಕೆಲವರಿಗೆ 7 years 10 months ತನಕ ಪಾಸ್ಟ್ ಲೈಫ್ ಏನೇನ್ ಆಗಿದೆ, ಏನೇನ್ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದೆಲ್ಲ ಹೊರಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ದೇ ಕೆನಾಟ್ ಸ್ಪೀಕ್, ದೇ ಕೆನಾಟ್ ವಾಟ್ ಯು ಸೇ ಟೆಲ್ ಔಟ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಇಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಜೋರಾಗಿ ಅಳ್ಳಿಕ್ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ಪಾಸ್ಟ್ ಲೈಫ್ ಇದು ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಬ್ಲೆಸ್ ಮಾಡಿ, ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೊಡಿ. ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್, ಹೂಸೋ ಎವರ್ ಇಟ್ ಇಸ್. ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾನೇ ಹತ್ರ ಇರೋರು, ತುಂಬಾನೇ ಪ್ರೀತಿ ಪಾತ್ರರು ಇವರನ್ನ ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡು ಅಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. 1 ವರ್ಷ ಆದ್ರು, 2 ವರ್ಷ ಆದ್ರು, 5 ವರ್ಷ ಆದ್ರು, 10 ವರ್ಷ ಆದ್ರು, ಓಕೆ, ಇವರನ್ನ ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡು ಅತ್ತಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಇವ್ರಿಗೆ ಫೀಲ್ ಆಗತ್ತೆ ಆ ನೋವು ಫೀಲ್ ಆದಾಗ ಈ ಮಗು ಇಲ್ಲಿ ಅಳುತ್ತೆ. ಅದು ನಮ್ಗೆ ಅನ್ಸತ್ತೆ ಇದು ಮಗು ಯಾಕಪ್ಪ ಅಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ. ಇನ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ ದ ಸೋಲ್ will still have its connection and contact with the previous life, previous birth. ಯಾರ್ಯಾರು ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇರ್ತಾರೆ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ವೈಫ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಅಂತದೆಲ್ಲ. ಸೊ ಆ ನೋವು ಇವರಿಗೆ ತಾಗತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಅಳೋದು. ಓಕೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಬ್ಲೆಸ್ ಮಾಡಿ. ಯಾರು ಅಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೂ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೊಡಿ, ಈ ಮಗುಗೂ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೊಡಿ, ಈ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೊಡಿ. ಸೊ ಈ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಅನ್ನ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾಳೆ ಮಾಡೋಣ. ವಿ ವಿಲ್ ಡೂ ದಿಸ್ ಮೆಡಿಟೇಷನ್. ಥ್ರೂ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಹೌ ಟು ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಏನೇನಾಗಿದೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೂ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೊಡೋದು, ಇವ್ರಿಗೂ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೊಡೋದು, ಆ ತರ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, Sir, I have another doubt. Yes, Akka. If kids grind their teeth in the night, no, what can we do? Yes, Akka. Tomorrow we'll teeth meditate for that. Tomorrow we'll meditate for that. It is 90%, 90 to 95% it is past life. Past life, whatever has, what they are trying to, what you say, go back into the past life, trying to settle off certain karmic accounts. One, ಎರಡನೇದು, if someone is crying there, they also start crying here, because they will still have that connection, that atmika love is there, that bondage is there. Bondage carries on. Yes ma, less than 1 minute. So today we had discussion only. Okay, any other questions, Devre? Sir, some kids grind their teeth in their Yes, sleep. Akka. Grind their teeth ಅಂದ್ರೆ ಆಂಗರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಕೋಪ ಇರುತ್ತೆ, ಬೇಜಾರ್ ಇರುತ್ತೆ, ನೋವು ಇರುತ್ತೆ. ನೋವು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಪೇನ್ ಅಲ್ಲಿ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಪೇನ್. But not only kids, sometimes little elder people also do that. Everyone. Yes, Akka. Yes. There are 5 types of samskaras. Samskarada ಬಗ್ಗೆ I will finish it fast. 5 samskaras are there: past life samskaras, parental samskaras, environmental samskaras, original samskaras, and acquired samskaras. See the 4th one, the original samskaras, is what we inherited from our true father, Almighty God Paramatma. They are the original sanskars. The original sanskars are peace, purity, power, love, happiness, bliss, knowledge, shanti, pavitrate, sukha, preeti, jnana, shakti, ananda. These are the original sanskars. This is what we have inherited from our true father, Nijavada Tande, Yathartha Tande, Almighty God, Parampita, Paramatma. So these are the things. All the others we have inherited after taking this body.
After taking not only this body, many bodies in the past, and I don't know how many more bodies in the future. So what all we acquire by seeing, by choosing, by selecting, by discerning, by taking decisions, by discriminating, by creating thoughts. Every time we become judgmental, yes, there is one particular sanskar that happens. Judgmental thing is the sanskar only. ಆದರೆ ಅದರಿಂದ ನಾವು ಏನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ that gets stored in our sanskars. So that we call the deep rooted idre matra, which is causing us hurt, that we call as vasanas. These vasanas have to be removed, and this is the best method of removing the vasanas. Other they have to write down, tear it, and burn it. So they have to go on doing it every day, illa, at least once in 15 days, minimum once in 15 days. Progress will be there. So far, no one has failed in this particular Vasana Dahana Kriya. They might have taken time, but all their vasanas have got burnt out. So good results have come so far. So far, it is Vasana Dahana Kriya ali alla 100% results. That is proven. Okay, so that is about Vasana Dahana Kriya.